This conference will now be recorded. So first of all, we have to understand for the Tally ERP. So what are the steps are involving in the accounts? So Tally ERP9 allows you to create an accounts heads and groups as per your requirements. The flexibility and each of the creating users defined the accounting heads and groups chart and accounts as per nature of business or business practice makes Tally ERP9 sustainable for the business across the industries, verticals and geographical without changing the way they do their business. That means the setup of the accounting heads means the Tally ERP allow you are the create an accounts heads in your group wise. Like what is the group? So for example, you are like an current assets, current liabilities. So these are the groups are you have created in the accounts. So accounts now note the tangible assets, intangible assets, and current assets, current liabilities, fixed assets. These are the groups. So this is the groups we can easy to identify the assets and liabilities. Again, the flexibility of the each of the creating of users is to define the accounting heads and groups. So as per the nature of business and practice makes Tally ERP so sustainable for the business across the industries. That means ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕು, that means the company the what kinds of creation of an accounting their needs that should be given in the Tally software, and that means you can be changes in any business transaction in your accounting software ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ business ಯಾವ ರೀತಿ setup ಬೇಕು that can be possible to change. Okay, next one, chart of accounts. What do you mean by chart of account? The Tally ERP9 that follows the dual entry system of accounting. It records accounting information by debiting and crediting different ledger accounts using the different vouchers types of depending upon the nature of transaction. It automatically plot the debit and credit amount arrive in the closing the balance of each ledger and group and reports. That means the create of a the chart. The chart creation means what? Suppose you can see it in your business transaction in the already see in the previous class is a double entry transaction. The double entry transaction is the debit and credit. They have to be two columns. So the name you can see in the chart of accounts. That means in Tally software, providing the clear picture of your accounting statements, whether it is a ledger, group, and reports. It will be automatically will be generated. When you have to enter into the vouchers, now ಯಾವಾಗ ನಾವು voucher entry ಮಾಡ್ತೀವೋ, when I have to enter into the ledger creation, then after you get the all the accounting information you can see in your Tally software. Next one, predefined groups of accounts. What do you mean by predefined groups andre? So there are the 28 predetermined groups of Tally ERP9 which are widely used in the chart of accounts of many trading organizations. Out of these, 15 groups are primary groups and the remaining 13 groups are subgroups. Among the 15 predetermined groups are 9 groups are balance sheet and the remaining 6 groups are profit and loss account items. However, you may also alter the numerical and their those predefined or 28 groups. That means predefined group means what andre? Suppose uh, like Tally software you are giving is a flexibility. That means you are seeing the profit and loss account and balance sheet will be automatically generated in the Tally software. In Tally software only profit and loss account and trial balance will be automatically will be generated. How it will be generated? Based on the group creation. So based on this group creation, this is your duty. So those people are practicing the Tally software, they have to be thoroughly knowledgeable for the group creation. So group creation ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು Tally software ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ರೀಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ ಈಸ್ the when you have to know the group creation and that time you have to be possible to get the right information from the Tally software like financial statements, profit and loss account, balance sheet. This kind of information is be available automatically generated for the Tally software whenever you know the ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ನೀವು ಟ್ಯಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ
ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆದಂತ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, P&L ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್, ಹೌ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಸೊ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಬೈಫರ್ಗೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹಿಯರ್ having a 28 predefined groups in the Tally ERP. So widely used for the chart of accounts of many trading organization. Out of these 15 groups are primary groups. ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, indirect expenses, direct expenses. These are the items that comes under the groups: direct expenses, indirect expenses, and duties, and wages. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಇದರ ಬರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, which comes under which heads. So for example, you are purchasing for the furniture or you're purchasing for the machines. These are considered as a assets. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದಿಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಯು ಟು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. The primary groups in available in the Tally software, but what are the items that comes under the Tally group, Tally software ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು 15 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ರೈಮರಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 13 ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸಬ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಅಮಾಂಗ್ ದ 15 predetermined groups, 9 groups are balance sheet items. ಅದರಲ್ಲಿ 15 items ಏನಿದೆ, that 15 items are 9 groups ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, 9 groups ನಲ್ಲಿ balance sheet items, and as well as say remaining 6 groups we called as profit and loss account items. However, you may also do alter the some names. So name correction, that means say rename. So rename corrections ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ predefined na ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಬಹುದು. It is a possibilities for you given in the Tally software, that is we called as an alter. Okay, next one, list of accounts screen display and shown as. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So in the previous slide I mentioned say predefined groups in Tally. What are the predetermined groups? You can see in the list. Here the list are available. One is capital account. So capital account, surplus, reserves and surplus, and current account we called as an bank account, cash in hand, deposits like assets, loans and advance, assets, stock in hand, sundry debtors. These are the items we called as an current assets. Okay. So under, suppose we have to create in a ledger, and that time when you have to entering for the bank account, it comes under the which group? It's a current asset group. Okay, are you understand? So bank accounts are comes under the which group? It's a current asset group. Suppose when you are treated as an is a stock in hand, these are comes under the current assets group. Okay, next one is current liability. What are the current liabilities? Duties and taxes, provisions, sundry creditors. Next one is fixed assets. What are the fixed assets? I'm already told that is computer ಆಗಿರ್ಬೋದು, and furnitures, office equipments. So these are we called as fixed assets. And next one is investment. Okay, it's another kind of assets. And next one is loans. Loans. What are the loans? Banks OD and bank. Another one is bank over cash credit. The over cash credit, secured loan, and unsecured loans. These are comes under the loans account. Okay, next one is suspense account. Miscellaneous expenses and branch and divisions. These are the accounts screen in available in your Tally software. One thing we are doing is like that. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಲೋನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಯು ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾವು ಲೆಡ್ಜರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹೆಡ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹೆಡ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದು, ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದು, those are appear in your automatically in the Tally software. Next one, out of 15 predetermined primary groups, the following are the 6 predetermined groups that appears in the profit and loss account. Okay.
Predetermined primary groups means what? The sales account, purchase account, direct income, indirect incomes, and direct expenses, indirect expenses. These are the profit and loss account supported ಐಟಮ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಐಟಮ್ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್, okay, list of accounts on screen in the display ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. These are the helpful for your preparation of the balance sheet. These items are helpful for the preparation of your profit and loss account. Okay, next one, group and ledger. ಏನು group and ledger ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ? Group is a collection of a ledger of the same nature in a business expenditure like telephone expenses, electronic charges, convenience, etc. There are commonly incurred in the ledger based on those expenditures are created to be used with accounting vouchers are entered. To know the total such of expenses for the period, a week or month, the similarly nature of expenses ledger are grouped. That means what? ಏನಂಗಂದ್ರೆ group is a collection of a ledger of the same nature. ಅಂದ್ರೆ so suppose we taken as an one is a current assets. So current assets ಅಂತ ಬಂದಾಗ current liability and current assets and current liability ಅಂತ ಬಂದಾಗ what are the current assets? So for example, cash in hand. The cash in hand is comes under the which group? It comes under the current assets groups. Okay, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ರೀತಿ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. In the business and expenditures like telephone expenses, electronic charge, electricity charges, convenience, these are the commonly of incurred. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಬರ್ತವೆ. ಈ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? These are the expenditures, but you can show in your profit and loss account and balance sheet how it will be represented. So it is a represented is based on the you have to go for a mention is the which group, ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. On that time you can put on the values. So ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಐಟಮ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, and that time you have to get the results. And next one more thing is important for the to know the total of such expenses for any period for like a ಮಂತ್, ಒಂದು ಮಂತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವೀಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಲೆಡ್ಜರ್ ಬೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದಾಗಿದೆ. Next one, ledgers are created in the following manner. How to create the ledger? Next important things is what are discussed in the previous slides. The practical, we know that practical and ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ go to gateway of tally, accounting info, ledgers and create. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಡ್ಜರ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೀಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ನಾವು ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ಯಾಲಿ ERP9 ನಲ್ಲಿ how to create the ledger. Okay, in your screen, so work in educational mode. Educational mode ಅಂತ ಏನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ. ಓಕೆ, we have to select the educational mode. ಈ ತರ ಒಂದು ಮೆನು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, this menu we called as a gateway of tally. So in the gateway of tally ನಲ್ಲಿ, so you can see that is a masters. You can see here a masters. So master ನಲ್ಲಿ we can ಮಾಡ್ತದೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫೋ, ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಇನ್ಫೋ ಅಂತ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಂತ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೈನಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ವಾಟ್ ದ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ CA ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ಒಂದು ಡ್ಯೂಟಿನ ಇದು ನಿಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಈಗ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫೋ. ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಫೋ ನಲ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ಫೋ ನಾನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ.
when I enter into the accounting info, the one menu will be appear, that is we called as an accounting info menu. Here having the option is there, groups, ledgers and voucher types and quit. So ಇಲ್ಲಿ ledger ಅಂತ ಏನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. Enter into the ledger. The ledger, there to be two types of ledger, one is single ledger and multiple ledgers. So ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, we have to create for the single ledger. Hello, excuse me, please. Mute the mics. Okay. Next one is creation. Here see the single and multiple ledgers is there. One is, first I go for the create. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿಂಗಲ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಐ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಟು ದ ಸಿಂಗಲ್ ಲೆಡ್ಜರ್, ದಿಸ್ ಮೆನು ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪಿಯರ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಮೆನು ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ, ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ as ಲೆಡ್ಜರ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್, ಹೌ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಲೆಡ್ಜರ್, ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಅವೇ ನೇಮ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ, ಅಂಡರ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇನ್ವೆಂಟರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಮೇಲಿಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ದ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ and like SB accounts and company names and purchase returns, sales returns, land, building, machinery, computers, like closing stock, prepaid expenses, purchase, wages, salary, sales. These are the ledger items. Okay, these items comes under which head? How under? Okay, ಇಲ್ಲಿ again I go back there. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ನೀವು ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಬಟನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್ಕೇಪ್ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಗೇನ್ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿದ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎ ಗ್ರೂಪ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನಲ್ಲಿ. ಸಪೋಸ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರೋ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಂಡ್ ಎಂಟರ್, you can see the list of groups. So these are a list of groups available in our Tally software. Okay, these are the groups. What are the groups? Bank account, bank OOC, bank OD, branch and divisions, capital account, cash in hand, current assets, current liability, deposits, direct expenses, indirect expenses, duties and taxes. Expenses is like a direct, expenses like indirect, fixed assets, income direct, income indirect, direct expenses, indirect expenses, investments, loans, advance, loans, liability, miscellaneous expenses, provisions, purchase accounts, reserves and surplus, retained earnings, and the sales accounts, secured loans, stock in hand, sundry creditors, expenses. These are the unsecured loans. So these are the groups are already created in the Tally software. Okay, ಇಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಗಳು, ಇಷ್ಟು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ಯಾಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಸೊ ವೈ ಶುಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ಸ್? ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ನೇನೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಯುವರ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಾಸ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿಗಳು ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂಡ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟಿಂಗ್ ಟು ದ ರೈಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಸ್. ನೀವು ಯಾವಾಗ ರೈಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರೋ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂಡ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಎಸ್ಕೇಪ್, ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಲೆಡ್ಜರ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ.
So next ನಮ್ಮ responsibilities creation for a ledger. In here the single entry ಏನಿದೆ single ledger ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. You can see the display. So display ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ledger create ಆಗಿರುತ್ತೆ ಟ್ಯಾಲಿನಲ್ಲಿ only for the two ledgers create ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ. ಒಂದು cash, another one is profit and loss accounts. So the tally software is available only for the two ledgers already created. One is cash, another one is profit and loss account. Tally ledger ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲೆಡ್ಜರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೊದಲೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಲೆಡ್ಜರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನಾವೀಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಹೌ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಏನೇನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ ದ above create the company, that is aspects of enterprises create the following ledger accounts under the appropriate groups. Appropriate groups. Now appropriate groups na create ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. when you have to create the company. Now company creation ಆಗಿದೆ. So and after you have to creation of a company, next important things ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ledger creations. How to create the ledger. So ledger create ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ so groups are available in your tally software. These are the items already I am show that. So ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ tally software ನಲ್ಲಿ. But the one thing is ledger is not created. So ledger we have to be created. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ledgers ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. How to create the ledgers. ನೋಡಿ ledger ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ you have to knowledge about for the ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನೋದು comes under the which group? Capital. Share capital is comes under the which group? Capital account group again. ICICI Bank overdraft account means it's a bank OD. You can like take any kind of banks. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. Just I taken one example is a ICICI Bank overdraft that should be comes under the which group is a bank OD account. ಯಾವ ಈ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಲೆಡ್ಜರ್ ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೈನಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂಡ್ ಪೇ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ನೀವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವಿತ್ HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಕ್ OOC. OOC means is a OOC means what? It's a open cash credit. Open cash credit. So first time you have business start ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ and that time you have to taken for the loan ನಾವು cash credit with HDFC Bank we called as a OOC. That means is a OCC. OCC means is a open cash credit. Next one, enterprises name. Suppose ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಬೈಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾವ ಅಂಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ತರ ವೈ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತೆ ಮನೀಶ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಲೈಕ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್, ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಗಳಿದೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ದಿಸ್ ಹೆಡ್ಸ್. ಸೊ ಓಕೆ, ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಮಿಷನರಿ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ತರ ಜೆಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್, ಪ್ರೀಪೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ಲೈಕ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ವೇಜಸ್ and direct expenses, sales accounts, salary, indirect expenses, advertisements, indirect expenses, postage and telephone, indirect expenses, professional and consultancy charges, indirect expenses, commission received, the indirect incomes. So okay, these are the daily business activities. Suppose you are running for any kind of business, as a businessman you have to create for the this kind of ledgers. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಇರುತ್ತೋ, ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಪರ್ಚೇಸ್, ಸೇಲ್ಸ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಲೆಡ್ಜರ್ಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಫಾರ್ ದ ರೈಟ್ ಲೆಡ್ಜರ್, automatically you get the financial statements.
What are the financial statements like that? Say profit and loss account, balance sheet, and trial balance. It will be automatically generated. Okay. So ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನನಗೆ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. Okay. Once again, I will repeat it. So ನೀವು ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರೋ on that time it will be appearing for one menu. It is called as gateway of tally. In the gateway of tally ನಲ್ಲಿ the masters. So masters ನಲ್ಲಿ accounting info, inventory info ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. I am using for the accounts info. So enter ಮಾಡಿ. So menu open ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Again in here ledgers. So select ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ledger. In the ledger create for the company the ledger ನಾವು create ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. This one is called create. Okay. So this is the menu will be appear for the ledger creation. In ledger creation ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗೋದಾ. ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿರೋ ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as capital. So in the capital comes under which head. ಸೊ ಅಂಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಅಂಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾವ ಅಂಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು? Capital account, sir. ಓಕೆ. ಅಲಿಯಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನದರ್ ನೇಮ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಮರಿಕಲಿ ಅನದರ್ ನೇಮ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆಪ್ಷನಲ್. ಸೊ ಎಂಟರ್. ಸೊ ಅಂಡರ್ ವಿಚ್ ಹೆಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ನಾವು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೀವು ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರೋದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ವೆಂಟರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್. ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾದ್ರು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದನ್ನ ಈ ಲೆಡ್ಜರ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಮೇಲಿಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನೀವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನೇಮ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನ ತಗೋಬಹುದು. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆಪ್ಷನಲ್. ಓಕೆ. ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದ್ರದ್ದು ಏನ್ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಫ್ ಎನಿ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದ್ರೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಪ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಐಟಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೊಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಫೈನಲಿ ಎಸ್. ಈಗೇನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಲೆಡ್ಜರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾ. ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗಿ ನೀವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಒಂದು ಮೆನು ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪಿಯರ್. ಮೆನು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಏನಾಗಿದೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಲೆಡ್ಜರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲೆಡ್ಜರ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ another ledger had to created another one is ICIC bank overdraft account. Okay, this is the another one is. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಯಾವ ಅಂಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓಡಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓಡಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್. ಒಂದು ಟೈಮ್ ನೀವು ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೆಟ್ಟೆ ಓಡಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಆಸ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಯೂಸಸ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾವು ಎಜುಕೇಶನ್ ಮೋಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡೋಂಟ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ. Enter. Finally, it will be accept. Okay. Next one is cash credit with HDFC Bank. Another ledger is cash credit with HDFC Bank. ಸೊ ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ as comes under the bank OCC account. Bank OCC account means open cash credit.
Okay, enter, accept. Next one, another one account will be created for SBI bank. SBI bank. So ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ in the previous ledger ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು we taken loan from the ICICI bank ಆಗಿರ್ಬೋದು and as well as a HDFC bank. On that time we have to putting into the HDFC bank and ICICI bank is taken as a loan OD account and loan OCC account. So this is your regular account. That means it's a day-to-day transaction. In this bank we consider as a bank account. Which group of comes under? ಇದು ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ enter. Finally it will be saved. Okay, next one, land and building. Land and building. So land and building ledger comes under the which account? Land and building comes under the which groups? ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ land and building ಬರೋದು fixed assets. You just in your keyboard ನಲ್ಲಿ F1 ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ F1 ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಯಾವ್ದಿರ್ತದೆ ಬರುತ್ತೆ. Again put on to the enter. So next ನ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, just enter ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. Finally it will be saved. Okay, land. Next one, machinery. So machinery also comes under which group? It is also a fixed assets. Okay, fixed assets na list ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದ. Next one, computer also comes under the fixed assets. Company ಅವ್ರದ್ದು. Enter and save. Next one, Excuse me, sir. hello. Sir. One doubt, sir. Can you please explain that mailing details once again? Mailing details ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಏನಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? This one, mailing details. Yes sir. Okay. For what it is? What is the purpose? So suppose madam ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, that time ನೀವು ಯಾವ HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ, ICICI ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ and SBI ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜೊತೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲೇನೋ ನೀವು ಲೋನ್ ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಪರ್ಸನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೇಲಿಂಗ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಬಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಗೆ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅದು ಮೇಲಿಂಗ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ? ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಬೈ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಯಾರಿಂದ ಬೈ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಬೈಯರ್ ನೇಮ್ ಹಾಕೋದು. ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ ಏನೋ ಫ್ಯೂಚರ್ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೈ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ, ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೇಲಿಂಗ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Closing stock. So closing stocks comes under which head? Closing stock ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೊಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್. ಇದು ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೀ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದು ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ವೇಜಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಇಸ್, ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾರಾದ್ರೂ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ವೇಜಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಫಾರ್ ದ ವೇಜಸ್. ಸೊ ವೇಜಸ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದ. ವೇಜಸ್ ಅಂಡರ್, ವೇಜಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಅಂಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಹೆಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ವೇಜಸ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ವೇಜಸ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಇದೆಲ್ಲ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೈನರ್ ಆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾ. ಈಗ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್,
ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಕ್ಯಾಶ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈ ಫಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ನ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ನೌ. ಏನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನೋ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೇಲ್ಸ್. Sales comes under which accounts? The sales is comes under the sales account. Sales ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಓಕೆ, enter. Next one, salary comes under which group? Salaries comes under the indirect expenses. Indirect expenses. Okay, next enter. Save. And next one is advertisements. ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. advertisements you have to spend the money. It would be treated as in which group it's in. It's also a indirect expenses. Okay, save. Next one, postage and telegrams. Organizations ಗಳಲ್ಲಿ ಡೇ ಟು ಡೇ ಪೋಸ್ಟೇಜ್ ಮಾಡೋದಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೋಸ್ಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಟೆಲಿಫೋನ್ payments. So postage and telephone. So postage and telephone, this is also comes under the indirect expenses. Indirect expense ಅನ್ನೋ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೇವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕಮಿಷನ್. ರಿಸೀವ್ಡ್. ಸೊ ಕಮಿಷನ್ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಮಿಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. Commission received also is treated as an indirect incomes. This is not an expenses, it's a received. ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಸಪೋಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಪೇಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದು, ಕಮಿಷನ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್. ಇನ್ಕಮ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಇನ್ಕಮ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್. ಎಂಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಜೆಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್, ಜೆಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಇವರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಬೈ ಮಾಡಿರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇವರಿಗೆ ಬೈಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಪೇಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಜೆಟ್ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಸೆಂಡ್ರಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು. ಸೆಂಡ್ರಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ನೋಡಿ, when I putting to the sender debtors ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಕಮ್. ನೀವೇನೋ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಆ ಸೇಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಆಗಿ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಹಿಯರ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಸಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಬಿಲ್ ಬೈ ಬಿಲ್. ಸೊ ಬಿಲ್ ನ ನೀವೇನೋ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸಪೋಸ್ ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಲೈಕ್ 15 days 20 days ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೊಂದು ಸೇಲ್ ನ ಮಾಡಿದಾರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ 15 days ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಲೆಡ್ಜರ್, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಮೇಲಿಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕಂಪನಿ ಜೊತೆ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಆ ಕಂಪನಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆ ಕಂಪನಿ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಕಂಪನಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಏನು, ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನು, ಸೊ ದಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಅದ್ರ ನೋಡಿ ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಲೈಕ್ ಅದ್ರ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಏನಿದೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೇಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ 100% ಯೂಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕೈಸ್ಡ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. This is called sundry debtors. Sundry debtors means is a current assets, comes under the current assets. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಸೆಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಕಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್,
ಪೇಮೆಂಟ್ ನೀವು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಎಸ್ ಕಂಪನಿ we take as example say yes company, this is called sundry creditors. Sundry creditors is a current liability. ಇವ್ರಿಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟು ಬಿ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಎಂಟರ್ ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇವ್. Okay, these are the items are created under the ledgers. So ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ledgers ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು PDF ಫೈಲ್ ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೇರ್. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ನಾನು ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದಿನಿ, ಎಸ್ಕೇಪ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅಗೇನ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇನು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪಿಯರ್ ಹಿಯರ್. ನಾವೇನು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೆಡ್ಜರ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಡ್ ಎನಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ at that time you can using for the alter. ನೀವೇನಾದ್ರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹಿಯರ್ ದ ಆಲ್ಟರ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಏನಾದ್ರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಇದ್ರೇನೋ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಬದಲು ಬೇರೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಅದೇನೋ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅಂಡ್ ನೋ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಅನ್ನೋ ತಕ್ಷಣ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಲೆಡ್ಜರ್ಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಸ್ಕೇಪ್. ಓಕೆ, ಫೈನಲಿ ಗೇಟ್ವೇ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಲಿ. ಸೊ ಗೇಟ್ವೇ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಲಿನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದ ಗೇಟ್ವೇ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಲಿ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೀ, ಮಾಸ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫೋ ನಲ್ಲಿ ಲೆಡ್ಜರ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೆಡ್ಜರ್. ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಲೆಡ್ಜರ್, ಹಿಯರ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕೊಡೋ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾವೇನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವು ಆ ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಫೈನಲಿ ಅಂಡರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಪುಟಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ನೀವು ಯಾವಾಗ ರೈಟ್ ಆಗಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಆಗಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫೋ ಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವೋಚರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಕಾಂಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರಿ, ಪೇಮೆಂಟ್, ರೆಸಿಪ್ಟ್, ಜರ್ನಲ್, ಸೇಲ್ಸ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೋಟ್, ಪರ್ಚೇಸ್, ಡೆಬಿಟ್ ನೋಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನಾವೇನೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. This is the information. Okay, I think you are understand for the how to create the ledger of this class. Thank you.